abatemu bwe bamwetoolodde ne beetooloola emmotoka ye ne batandika okuba amasasi ne tiyagaasi era ekyavuddemu ku kimu ku bibwatuka okumukuba era ne kimuleetako obuvune obw'amaanyi nga kati mu kiseera kino ali mu ddwaliro ensambya jajjanjabirwa. Twagala okumusaasira ennyo era n'okumwagaliza okuwona amangu. Twagala okutegeeza Bannayuganda nti ekyagudde ku Kyagulanyi si kabenje wabula obutemu obuteeketeeke obwategekeddwa obulungi nga tebunabaawo. Olwaleero tugenze ne twetegereza vidiyo ezakwatiddwa Bannayuganda ab'enjawulo n'ekiwandiiko kya poliisi kye yafulumizza. Okusooka twagala okwebaza nnyo Bannayuganda abayize omulimu gwa kamera nti kati ne mu mbeera ng'eno nga poliisi yali agadde okulimba ebyo byonna ebyabaddewo abantu babikutte bulungi nnyo ku ntambi za kamera zaabwe era tusobola bulungi nnyo okubifuna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Kakati ebyaguddewo biraga bwe biti. Mukamu ka vidiyo ke tulina era kempereza kengenda okuweerezaako minisita, mulimu eddoboozi ly'omupoliisi ng'akoowoola nti oyo mukube essasi, shoot him. Ekyo kiraga nti nno buli eyakubye Oweekitiibwa Kyagulanyi tekyamusimatuse busimatuse wabula yabadde atuukiriza biragiro bya mukama we. Ekyokubiri, abamulumbye mwabaddemu abapoliisi, ab'amagye n'ab'ebitongole by'okwerinda ebirala, ekiraga nti bano baatudde ne bateekateeka n'eggye ery'okumulumba. So sigamba mbw'oba yabadde ayitawo awo ne wabaawo akasambattuko abasirikale 3-4 abalinaanyeewo awo ne badduka okujja. Nedda, kino kyabadde kiteeketeeke ng'olaba abantu babanonye okuva eno n'eno ne babateeka wamu. Ekirala kibadde enkola era nkola ya poliisi n'amagye okuva lwe twayingira mu kalulu okulondoola Kyagulanyi ye n'ab'omu maka ge buli wagenda ne bamutambulirako era n'olunaku lwajjo kye babadde bakola. Ffe ng'abavunaanyizibwa ku byokwerinda kubanga nze ndi shadow minister nvunaanyizibwa tewabeerangako mulundi Kyagulanyi yennyini nti alina embeera yonna poliisi gye yagala oba bamutambulirako nga baagala kumutaasa oba bamutambulirako ng'omuzzi w'emisango nga baagala kutaasa balala. Bino byombi ekimu ku byo ne bwe kyalibadde ekituufu tebaali abatemu bwe bamwetoolodde ne beetooloola emmotoka ye ne batandika okuba amasasi ne tiyagaasi era ekyavuddemu ku kimu ku bibwatuka okumukuba era ne kimuleetako obuvune obw'amaanyi nga kati mu kiseera kino ali mu ddwaliro ensambya jajjanjabirwa. Twagala okumusaasira ennyo era n'okumwagaliza okuwona amangu. Twagala okutegeeza Bannayuganda nti ekyagudde ku Kyagulanyi si kabenje wabula obutemu obuteeketeeke obwategekeddwa obulungi
nga tebunabaawo. Olwaleero tugenze ne twetegereza video ezakwatiddwa bannayuganda ab'enjawulo n'ekiwandiiko kya poliisi kye yafulumiza. Okusooka twagala okwebaza nnyo bannayuganda abayize omulimu gwa kamera nti kati ne mu mbeera ng'eno nga poliisi yali agadde okulimba byonna ebyabaddewo abantu babikutte bulungi nnyo ku ntambi za kamera zaabwe era tusobola bulungi nnyo okubifuna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Kakati ebyaguddewo biraga bwe biti. Mukamu ka video ke tulina era kempereza kengenda okuweerezaako minisita, mulimu eddoboozi ly'omupoliisi ng'akoowoola nti oyo mukube essasi, shoot him. Ekyo kiraga nti nno buli eyakubye Oweekitiibwa Kyagulanyi tekyamusimatuse busimatusi, wabula yabadde atuukiriza biragiro bya mukama we. Ekyokubiri, abamulumbye mwabaddemu abapoliisi, ab'amagye n'ab'ebitongole by'okwerinda ebirala, ekiraga nti bano baatudde ne bateekateeka n'ejje ery'okumulumba. So sigamba mbw'oba yabadde ayitawo awo ne wabaawo akasambattuko, abasirikale 3-4 abalinaanyeewo awo ne badduka okujja. Nedda, kino kyabadde kiteeketeeke ng'olaba abantu babanonye okuva eno n'eno ne babateeka wamu. Ekirala kibadde nkola era nkola ya poliisi n'amagye okuva lwe twayingira mu kalulu okulondola Kyagulanyi ye n'ab'omu maka ge buli wagenda ne bamutambulirako era n'olunaku lwajjo kye babadde bakola. Ffe ng'abavunaanyizibwa ku by'okwerinda, kubanga nze ndi shadow minister nvunaanyizibwa, tewabeerangako mulundi Kyagulanyi yennyini nti alina embeera yonna poliisi gye yagala oba bamutambulirako nga baagala kumutaasa oba bamutambulirako ng'omuzi w'emisango nga baagala kutaasa balala. Bino byombi ekimu ku byo ne bwe kyalibadde ekituufu tebaali mubiri gwe mundera wakulongosa kiba kyabwewusa. Ate abantu abamu otandika okugamba mbuno yalumiddwa katono mu buli eddembe buli w'omulumba n'omutuusaako obuvune naye butaba bunene nnyo oba omaze okulaga nti gw'otaddewo ekkubo era olina ekigendererwa eky'okumutemula. Bwe mutasitukiramu abantu bangi babatandiseeko bwe batyo era ne bamaliriza nga babataddeko ebikolobero ebinene. N'olwekyo ate tetujja kulinda kinene kisembayo. Kino ekigambibwa nti kitonotono ffe kye tulina okugamba nti kikome ku luno. Tetujja kulinda kinene kisembayo. Yes, kubanga waliwo abantu nga banafu nnyo bakutegeera n'agamba kino kyabadde kitono gwe lwaki oyagala ekinene. Ayagala kibeere kinene kwenkana kitya. Gwe kinene kyoyita ki? Obadde oyagala tulinde omuntu amale kugwa wali ng'afudde oba amale kutukako mugulu oba mukono. Kubanga akakatebe akakakebe ke bamukubye kalisobodde omukutulako okugulu. Kalisobodde omukuba mu liiso ne kalijjamu. Kalisobodde omukutulako ensingo.
Katonda ye yayambye. We thank God. Kayinza no mwabi omutima. Awulidde, we thank God. Ate nakati tetumanyi kubanga ebyo ebintu bya butwa. Tekimanyikiddwa. Gosobola okujja omuntu n'omukuba abantu nagamba nti ekiwundu kitono naye ng'ate oyisizaawo obutwa obungi. Yes. Olina akiraba ng'ekitono. So tosobola kuŋŋamba mbu kyabadde kitono, kino kinene nnyo. Tekyabadde kitono. It was a weapon. Weapon eba weapon. Ekyokulwanyisa kiba kyakulwanyisa. Ekikulu kiba butwa. Tuli beeraliikirivu nti ate ne mwekeza ku Mef TV ne mutuma abantu bamwe bonna nti no mbwera essasi lyamukombyeko bukombi. Katonda ye yakikoze. Singa teyasitudde kugulu. Ole yakubye badde tayagala kumuyisaako buyisa ssasi. Yabadde ayagala limukubire. Singa teyasitudde kugulu. Maybe Mukama Katonda awo yayisizza obukuumi bwe. Singa oba oli awo singa olwalero tulina Kyagulanyi atalina kugulu. Oba olwalero singa tulina mufu. But let me tell you, mukubaganyeemu kiki ekisobola okubeera eri eggwanga lino. What can happen singa omusajja oyo bwe yagudde bw'ati awo teyasituseewo? Mwagala kusaanyaawo nsi yaffe. Mwagala kusaanyaawo nsi yaffe. Munoonya kkubo lya kutukolako genocide. Mwagala abantu banyiige. Basituke. Mulyoke mufune omukisa okutusaanyaawo. Olwaleero ani yakwatiddwa? Bino byonna twaligenza obyogera nga ye Twesigye DPS ali munda. Ng'omuntu oyo eyawadde ekiragiro nti shoot him ali munda. Ng'anokoddwayo. Basebo ne bannyabo saagala mugambe era nawulidde abantu bagamba Kyagulanyi is out of danger. No way. He's in danger. Lwansonga bano balese ekintu kyotamanyi because fenna tuteeberezo bakabadde kakebe katiyagaso bakyabadde ki teriyo for sure amanyi kino kyakulwanyisa ki. Owulidde omuntu ng'agamba shoot him n'olina akuba kino ekikubye. How do you say nti no it's not poisonous? Kabadde katono. Kyekigamba nti kabadde katono. Era twagala kwebaza nnyo abasawo b'ensambya olw'engeri gye bakuttemu ensonga eno. Twagala bayongere balabe si kulwanga we are dealing with poison. Akasaale obukulu bwako si lyebbwedde ne lyekakuleetako naye obutwa bwe kakuteekamu n'obulabe bwe kakutuusaako ne bweba pini bweti omuntu n'agikufumita ng'agikufumisa nga pini eyo is a weapon ebeera very very dangerous. Omuntu ne bwakwatako bukwasi bwati naye ng'ekigendererwa kya butemu awo wokka waakutte wasobola okuvaawo a cancer that eats you. So omuntu tasobola kuŋŋamba mbuno ekiwundu si kinene. Ekinene kiba kyenkanawa. So basebo ne bannyabo poliisi muve mu muzannyo. Twagala kubalaba nga mukwata abantu ababa because tetubamanyi. Nze ndi victim wammwe. I know is that. Ekyo ekisasisasi kye baamukubye tulina okumanya kyabadde ekisasisasi ki. Kubanga ebisasisasi ebimu biba bisasisasi nga byo communicatinga transmittinga butwa. Wow. So ekyo ekisasisasi that projectile kya kika ki we need to know. Kiri mu lulyo ki bakiprofiling tukitegeere kiri mu lulyo ki. Bwe kibanga tekiri kiri mu lulyo lwa kulumya bulumya twebaze Katonda. Nekisobola okuba ne mu lulyo lwa projectiles ezi communicating ezi transmitting poison nga kyabutwa. And there is no reason why we should believe in police, why we should say nti bambi police terina musango olw'okuba nti mu video owulira ng'oli agamba shoot so
The instruction to shoot, the order to kill. Was to shoot. Yes, and the order was given in very clear terms. And to shoot a specific person. Yes, shoot him. And he was shot. Tosobola kungamba n'olwekyo mukakati kiri teyabadde accident. Kati ekigendererwa kyabadde kyakulumya. Kati bavuddeyo bali everywhere mu mitimbagano muki bagenda bateekawo pokopoko babuzebuze. So basebo ne banyabo nze statement yange tusaba Katonda atuyambe mukulembeze wa faone ne na buli muntu yenna alino situle dobozi kwene ensonga because tetujja kulinda ate bamale mukola kinene oli bwagamba mbu ekyo kitono abanga gamba mbu kati sirika kiba kya busiru ogamba nti olwatta omwami nalukola ki nalumanya olwatta omwami bw'olumanya olwogera nga terunamutta. Olunatta omwami olwogera terunakola ki terunamutta. Tekigasa kujja ng'amaze kufa nuli okugamba nti nze era nze nalabirawo nti nno munnange. So kasebo ne banyabo, this is not for us in NUP. This is not a small matter. It is a very, very big matter, and we want to pursue it to its logical conclusion. Namwe mwenyini temukivaako. Abasajja bano webatyo webatandika. Ate n'olabayo abantu who want to come out and sanitize madness and sanitize evil. Nti omuntu ajja wano abikirire asiga akazigo ayongereze awomekereze obutemu. Obutemu buba butemu butono. Ekigambo twakiwulidde kyabadde kigamba shoot him. Maybe wabaddewo gwe bategese n'owessasi gwe tulina okwebaza nga bamugambye shoot him n'agaana. Oba Mukama Katonda essasi n'aliwugula ne ligenda walala kubanga instruction twaziwulidde very clearly mu video nga zigamba shoot him. And it is those the instructions that we must pursue to the logical conclusion. Ani oyo eyawadde eyatoye order and shoot him. Era mukyo yabadde ategeeza ki life matters. Buli bulamu bwa muwendo bwa kitiibwa. Buli bulamu bwa muwendo bwa kitiibwa. Nene mutambuliranga ku munnammwe n'abaana b'abato buli wagenda. Kati nti Kyagulanyi yeetaaga kubuuliranga poliisi nti kakati bannange ngenda ku muliraano, ngendako wali mu Sitenseni, ngendako wali kubanga poliisi yagambye mbu yabadde talina lukusa ku bye yabadde akola n'okutambulawo ku ebulindo ku muliraano ku kyalo. Buli walina okutambula alina bategeeza. N'olwekyo basebo ne bannyabo temukkiriza abantu abo basibako kanyaga kuba kwasisa nsonyi. Kye tuliko kye kituufu. Omuntu waffe babadde bamutemula. Taliwo lwa kisa kyabwe naye lwa kisa kya Katonda. Midway Supermarket would like to know where he is. Ali nsambya mu ddwaliro. We need our freedom. Ekyo kituufu. Mumuli ku cheap politics and sympathy. Ebyo bibyo kyegambye nti mukulu tojja kutusiriwaza. If it is cheap togula. Yes. Gwe wobola nga biri cheap gwe biveeko. Abireke. Yes, why are you here? Don't listen to me. Gwe genda okola ebibye ebyamagezi. Ebi expensive. Omanyi bakola bwe batyo, bakola eyo reverse psychology. Mbu bakwogereko ogambe munnange ate bajja gamba mbu ndi ku cheap politics. Eno ensonga ekwata ku buli Munnayuganda oyalumirira eggwanga lye. Yes. Era tewaliwo gw'ojja kujja wano olowooze mbu ojja kuwuliza obubi mbu kubanga ogambye it is cheap politics. If it is cheap politics, please don't buy.
genda kubiri expensive. Exactly. But what we want to say is that bano batemu baludde nga batta abantu mu ngeri eyo tubamanyi balina ekigendererwa ekyokuteeka Kyagulanyi bamuteekeko insecurity basobole okumugobako abasirikale aba foot soldiers bamuteekeko abasirikale abaabwe nga bwe bakola Ssaabasajja Kabaka yalina abambowa be babanyigiriza paka we babamuggyako bonna mbuno kakati ebyokwerinda bya Kabaka ne babamuggyako bonna bwe bati abambowa abasajja abakuuma Kabaka baabwe mu nnono ne baba relegating eri ne bateekawo abaabwe kati balumwa nnyo olwa assembly y'abantu ba foot soldiers kakati baagala bamuteekeko insecurity bagambe kakati bano nawulidde n'abamu kakati tebabaddewo kumukuuma kati twalabye Eddie Mutwe ng'abuuka. Yes, he had to jump away and then return. Yabadde alina okusooka n'abuukawo akantu ne katamukuba n'alyoka akomawo n'anyweza mukama we. Kati babadde baagala ntino ateekewo omutwe kamukube. So ebyo byonna by the way abo ba Eddie Mutwe tusanatubeebaze abaana beesaddaaka ne bajja ne baleka emirimu gyabwe gyonna ne bajja ne bakuuma omukulembeze waabwe. Ulidde ebyo bye mwogera ffe tetujja baddamu abamu tetubaddamu bakomi embwa zaabwe embwa bazitadde ezimu zize embwa ziyingiddewo nziraba naye manyi twagamba tuba tulina gye tulaga si buli mbwa eboggola nti tujja kuyimirira tugikuba amaki amayinja olidde abo bo beesaze kajegere kaabwe. So basebo ne banyabo twagala kubagamba nti tewali as President Kyagulanyi Sentamu Robert returned from a visit to one of our lawyers, Musi John, in Bulindo, Kira municipality, he encountered a very difficult situation. When he fell ambush to a coordinated assault that unfolded there immediately. This assault was under the command of one Tracy J and included both police and military forces that surrounded the president's car and unleashed a barrage of live ammunition, tear gas canisters, and other projectiles. In the chaos, the president, evidently the target of this attack, was struck in the leg. He is now recovering in Zambia hospital, and we want to wish him a swift and full recovery. As the Shadow Minister for Internal Affairs, I must denounce this blatant attempt on the life of our president by Museveni's regime. Here is what we have uncovered. After shifting through social media and analyzing information about the Bulindo attack, we want to commend Ugandans, first of all, for being so smart these days with their cameras. And the use of social media has exposed this regime to the core, in that even where police would have loved to tell lies, like in this particular case, the smart cameras of the Wanayinchi captured everything that happened at Bulindo. And it is this that we have reviewed and wish to comment like below here. It has become clear like in one video I've shared on my WhatsApp social media accounts. The voice of the commanding officer
is unmistakably heard giving the directive, shoot him. This reveals that the attack was not an accident, but a deliberate act of aggression against the NUP president. Furthermore, the coordinated assault involved the joint force of police, UPDF, and affiliated militias. Such an operation participating in an unlawful assembly. This raises serious questions. For example, does the police believe that President Kyagulanyi must seek their approval for every public appearance or interaction, and that he must obtain permission even for spontaneous encounters with villagers like it was yesterday in Bulindo? Additionally, it is evident that the police, along with their associated entities, continuously surveil Kyagulanyi, infringing on his rights to liberty, privacy, and peace. As shadow minister and as a concerned individual, we are unaware of the justification for this constant surveillance. Is it for his protection? Is he being monitored as a potential criminal? This relentless harassment paints a grim picture of Kyagulanyi as a prisoner within an invisible cage, designed to make his life in Uganda a living nightmare. Even during his international travels, he is shadowed by operatives who book the same flights and hotels, perpetuating the surveillance. In light of this, and after a thorough review of the incidents and the police response, we categorically reject their statement and demand the following. 1. That the police must issue a formal apology to the president and the people of Bulindo for the distressing event of last evening. 2. That the police should convene a meeting to explain why President Kyagulanyi, along with his family, including children, is a subject to such surveillance. 3. An independent investigation should be launched into the Bulindo incident, with a report to be delivered within a week, aiming to hold accountable DPC Twesige and his entire team. 4. We are particularly intrigued and concerned about a person called Shadrach, who passes off in Manyangwa as a pastor. We need to uncover the identity and role of Shadrach in all that happened yesterday. In particular, we are concerned about the continuous deployment of militias and civilians who operate alongside the police during operations. We have evidence that most of these individuals have criminal records. We don't know of any situation that warrants the deployment of civilians to work along police, people who carry guns when they are not in police uniforms, pastors by day and cops at night, criminals who are known in our villages, common thieves operating around the police stations. We think that it is high time this matter also is visited with a view of putting the police house back to order. This matter, as raised, is of urgent importance, and we demand immediate action to address these grave issues. Lastly, we have been told of a plot to arrest more of the people, the volunteers, the peace corps, those young people who have given in their time to offer at least minimum, like something, security to their leader, Kyagulanyi. We know, because of the incident of Bulindo now, they want to frame these young men and women, arrest them, disband the foot soldiers group, and impose
a security group over Kyagulanyi forcefully. This might even be one of the reasons why the incident that took place yesterday did occur. Because they want to justify the disbandment of the food soldiers group so that they can impose a security outfit around the Kyagulanyi. This was a run to the Kabaka of Buganda. You remember the Kabaka had his Basajaba na Bamukuma Bamboa. They pressurized them until government took over through Muhoozi. Muhoozi himself, I mean Muhoozi the CDF, the way he took over the security of the Kabaka is the way now he wants to take over the security of Kyagulanyi. But of course to supply him with insecurity. They want to take over the management of the security of Kyagulanyi so that they can supply him with insecurity. Because we have seen people are being guarded by them, again assassinated. We remember they started assigning security personnel to different politicians, but most of those politicians ended up assassinated. We are aware of a plan to disband, to harass, to intimidate, to imprison, and even to kill the foot soldiers so that Mr. Kyagulanyi would stop enjoying the security of his people. Because for us, the security of our leader is within, is managed by his people. And there's no reason whatsoever why government would be so concerned to the extent of planting an ambush around him so that they can justify the disbandment of the people's forces that are guarding their leader. We make this as a demand. For me, I'm making this demand in my capacity as the Minister in Shadow for Internal Affairs. And I want to call upon my substantive minister, the one I shadow, Kahindo Tafiri, that this is not enough. You know, Ugandans have been arguing, some people, you know, those cruel individuals in our societies and propagandists have saying that, you know, the wound, you know, it wasn't a big thing. But even the very fact that somebody aimed at our leader, that somebody drew a weapon against a leader is bad enough even before he gets hurt. The very fact that they could, you know, inconvenience him to that level, pursue him to a place where he has gone just for a private visit, and end up, you know, wounding him and even, you know, disrupting all whatever his business is bad enough. You don't need even to hurt him before we call you to order. So, chetugezaako gamba basebo ne banyabo nti akawungezi k'olunaku lwajjo mawulire agenda ku